olunaku lw'eggulo drone lino emmotoka ddaba kuuma idembe edigema abantu dayoire akulira abatabliki basosegema abasiraamu agemani Joseph Kabuleta ekyabagemisa n'gye babagemyemu biri mu lupapula lwabukedde bukedde ku mukono ogusooka nti olutalo wakati wa Nabbanja ne Ssaabalamuzi Nabbanja Robina Nabbanja Prime Minister wa Uganda ni Owunyi Alphonse Dolo Ssaabalamuzi wa Uganda bali kuwa ebiri kubatabula buli omu ali kutwaza mwine nga boogera bisongo byerere kale bw'oba oyenda okutegeera ebiri kubayombya wedabyagana olupapula lwabukedde ngera ku mukolo gwokubiri bukedde alaze nti waliwo abalwana emaiso ga Lord Mayor Elias Lukwago mu lukiiko lw'abameeya aboogera ku nsonga eziri mu Kampala ebindi ebiri mu lupapula lwabukedde omuko ogwokutaano engeri obulwadde bwa Putin gye bukosezza Russia mu ddwanda Putin abeeremu obulwaire era kino kyakusotolerwa baire bali ku okulonda kutabwire abasomi aba NRM Kyambogo n'abamaliza obusawo bakulaza abamaliza obusawo mu St Francis School of Nursing abasibirira entanda babatiikire mu lupapula luno okukuza olunaku lw'okukakasa omutindo mu nsi yonna 2022 balaze wano ebijja okukolebwa President Museveni bamulaze wano n'abakulakula Ministry y'ebyobulamu Dr. Ruth Acheng Minister mu Dr. Diana Twine omuwandiisi ow'enkalakkalira Ministry yo Dr. Henry Mwebesa Director General w'ebyobulamu ne Susan Nabadda Kamisona w'ebyobulamu era mulimu ebintu bingi ebyokwega ayina omwana wapiwa n'atyeme wakabukedde akuyambye jja ku muko ogw'omunaana waliwo ebisobola okuyamba omwana wali wako okusoma wa P1 okwenda okwetegereza byali kukola kale era bakubye nti ebintu 10 byolina okwewala okuwangaaza batule y'emmotoka yo ng'oyenda ewangaale bukedde abikuwandikira otabifiika otakona ebintu ebikala mu bulungi ate era mu bukedde mulimu abanumirwa kano ka Senga abuuziza nti bbanga kiri ewandimaze nga weetegereza omwagalo wawe bukedde n'abuuziza otwala ebbanga ki ng'olimu ebyo byomubaamu kodi ati mbukotiship ati kodi ndi kwetegereza ati kodi tugyeko auto ife ebyatusineira nenda bwe nkukoba leero bw'obona ikiriza ikiza bw'obona alobaloba tenda byakuneetolooza mbu ate kotiship biki bikyuke n'abuuziza mbutumala ibbanga kinga kaneetegereza kodi oneetegereza oli musawo nkukwaineko nti ndi kukwenda omutima tojja kusobola kugubona olina okuyikiriza ne bw'omala omwaka nga toyikiriza ekyo ojja kubona kindi ikiriza nti oli kunenda oba toli kunenda ebyokuneetolooza nze tibyenda ayibukedde abuuza ati mbwibbanga kyolina okumala nze ndi kubalabulayimu abakyala betwenda toluyisaawo omuntu kubanga nizo okukubawala oti kale nda kubibona waba omwina iddawo ojja okwikiza nga yina yikiriza nekitwesa abenzi mbukabiri yankuba muli wankola oti olina ninani bwe walwawo okwikiriza n'abawo niyendowooza neyayingirawo kale bwe bakukoba leero ikiriza mukazi omugezi mu wiiki ndala bw'oba olina amagezi bulungi wiiki ndala bamaze okwikiziganya ng'ebisinga mu bibiseemu nga n'ebindi mubikoze nze ntyo bwendowooza Simon Myangalutaya. Kuba no course ya degree into you are doing a thesis, you are doing a dissertation, you are doing research, course unit 1, course unit 2. Bakobe ko bintu bali kwenika. Simon batugamba mbu easy come, easy go. Ebintu ebyamangu mangu ebyo biyita mu speed ya mangu mangu. Era bwe bityo bigenda. Tebiwangala. Okay. Naye nga so what do you get when you take long? Benkobera. Ekintu ekirungi kyonna Simon kyetaaga obudde kyetaaga okuwa obudde kyetaaga okwetegereza. But take revision books because you tell me give me time and I would assume you have gone back home to revise through the books and give me an answer. But there are no revision books for this. When you say you are going mpamu nerowoze, what have you gone? What are you think about? Ogenda kulowooza kuki? What is it? Osanga waliwo byoyinza okulaba along the way n'olaba nti ono omuntu sijja musobola naye bw'okipapira n'ogendera ku ekyo ekiriwo n'okibuukira oyinza otuuka mu maaso eno gaakale singa bino nabimanyanga I wouldn't have gone this far nandibaddeko tolabanga kukuba amaze akaseera nga beerowooza abanga beetegereza myaka 2 3 4 5 10 bwe bajja ne babeera wamu mu mwaka gumu 2 ne baawukana waliwo n'omunene mu kibuga wano alina emyaka 5 n'abaana be basatu mulala mufumbo n'addako mufumbo n'omulala bali mu myaka gijja 2 yakafuna omukwano omutuufu nga yetegereza emyaka nga 3 mufumbo so bino budde bwe mutwala nga muluyisa naye nga byo bino ebintu by'omukwano tebiina formula tebiina particular formula nti bw'okola bwoti ne bwoti ne bwoti nze ndowooza buli omu Katonda alina gwe yamutondera buli omu alina
Katonda gwe yamutondera nti era olina kusaba Katonda n'akulidinga koyo omutuufu ne mukwatagana ne musobola okubanga mukwasaganya obulamu bw'ensi. Manyi yagala genda nga tunagenda mawulire kansooke nkubuuze kiki ekibalobera otukobera nti mutwenda nga bole wafanga oli kuneegomba ngera bwenkubona nga tokoba kirwaki mutyanga ki nga bwendi mubona kyagenda nkiidi nimwenda nkiidi aye alinda ndogere era goyina okwogera iwe bw'oyogera ovaako ki nze I am there to be ovaako ki because emmere yakatogo ne bw'ogirisa wuma ne bw'ogirisa engalo ne bw'ogiwuta era ejja emmere yakatogo ffe batukuza omwana omuwala bakukuza nga bakugamba olina okubeera n'empisa olina okubeera agambye oli awo oli omwegomba anti upbringing enkuza baŋŋamba nti munange olina okulinda gumiikiriza tewali kyenvaako naye mu butonde ideally by design omusajja yalina okwaprochinga yes to be unique so I was going to can't you be unique the values that I uphold as a woman nga bwe bankuza baŋŋamba nti ogumiikiriza n'olinda n'ogumiikiriza n'olinda okwagala n'akwaprochinga ne mukwatagana Adamu gw'otayenze naye n'akwaprochinga what do you do kati oyo yaba omuvumu he's the man because he's courageous he's confident he has approached me omutima gwako nigwoyenda oli kwenda nze ayitidde oli gw'otayenda nayidde what do you do nga ngenda n'ono ayagala ayoleseza obuvumu. Yes, we want a man who walks to us, approaches us and n'ateekawo manifesto ye n'ogitunulamu n'ogamba yes mpita naye kati gwe tolina ky'oŋŋambye n'ategeera ntya ky'oyagala. You said you want a man who walks to you. Yes. And says, I have actually one of my chair. Now I have walked. Sort out that now. Tugenda bbira bakatusooke tuyite empapula z'amawulire. Naye nga oyesa Simon Myanga Lutaaya ne Adam tubeera wanene buli lunaku okutuusaako emboozi ez'enjawulo amawulire agakola emboozi eyo yonna gye musinzire okutulaba mu lupapula lwa New Vision leero tandise ne headline egamba nti how car buyers lost millions in online deals. This money was paid to local agents. It ranged from 50 million to 100 million. But ya sente zino bwe zaababulankanako ojja kuba oyongera obifuna waneno mu lupapula lwa New Vision. Era waliwo wano story egamba nti Nakasero Muslim cleric arrested. Omukulu oyo omuyisiraamu yakwatiddwa. Story eri ku page 6 ojja kuba oyongera ogifuna waneno mu lupapula lwa New Vision. Batugambye nti Owinyi Dolo blast Nabbanja over interference. Story era tubaitwa tugifunyeko awo ku mutimbagano. Omukulu Owinyi Dolo yavuddeyo n'agamba nti Oweekitiibwa Prime Minister abeeko waakoma mu kutambuza emirimu gy'aleme kuyingira nnyo bitongole birala. Otwengerera mu New Vision batugambye nti 2022 best farmers to be awarded on Friday. Abalimi ab'omwaka guno bagenda kuba bafuna award ezo Friday eno. Details ziriwane mu lupapula lwa New Vision. Omukulu Oweekitiibwa President agambye illegal guns causing insecurity in Eastern DR Congo. Butya emmundu zino bwe zituuka mu bantu ba bulijjo ojja kuba yongera bifuna neno mu New Vision. New Vision era tugambye nti national water to disconnect government agencies over 45 billion. Ebitongole bya government nabyo bibanjibwa amazzi mbadde manyi ebyabwe bigenda bulala naye nga batugambye national water to disconnect government agencies over 45 billion shillings. Tweyongerera mu New Vision batugambye nti police has so far arrested 2 staff of Nagoya ku nsonga ya car dealers how used car buyers lost millions online. Story eyo eri wano mu New Vision. Era bwe tweyongere batugambye nti security identifies Kapeka assailants. Obulumbaganyo bwakolebwa Kapeka ku police batugambye nti abakola obulumbaganyo obwo bakwatiddwa police yabazudde. Era mu New Vision batugambye nti Uganda gets 48 billion to strengthen justice system. Ekyo tukisanyukidde. Obwongera ensimbi mu byobulamuzi tuba tusuubira nti abantu bajja kufuna justice. Era mu New Vision bage MPs draft tough law on selling fake goods. Fake goods ziriwa teeka liri waneeno abakulu baliisiza
New Vision bagaye bride price is the cause of gender violence. So Minister Mtuzo yagambye ebigambo ebyo. Bride price is the cause of gender-based violence. How, why, details, Jacob Funani no New Vision. UPC to attain world-class standards, says Nakadama. New Vision era batugambe needy people overwhelm clergy, says Semogerere. Needy people abantu abali mbwetaavu abeetaaga obuyambi endowooza baba beetaaga okuyambibwa okuva mu makanisa gaabwe oba mu churches zaabwe ez'enjawulo ne church nabo bagamba balina capacity He's actually saying it's only not Bishop Semogere overwhelmed, but even us, the number of needy people. You can gauge it on the number of calls you receive. That out of every 10 calls you receive, 8 of the calls are actually looking for some kind of support. Someone needs money, someone needs help. And sometimes from people you think are well off, saying, "Wago inayo omutwalo gumpe." Ntasa. Ndi wano mutwalire mulago tuli ku extra batugambye ogule eddagala sirina sente. Mama wange mulwadde amaze mu kyale banga nti yatulemu kutwala mu dwala. I've actually watched people in my area die without going to hospital because they do not even have the transport to move from where they are to hospital. But even when you move to the nearest, there's this rhetoric, there's this government rhetoric of health center 2, health center 3. But those health centers are virtually empty. Empty in terms of there's no medicine? No drugs, no committed staff, the infrastructure. And just last week, I discovered from another district of Kaliro, Mr. Emi Mitala, nti government egaba eddagala yagenda mu clinic bagita Namwiwa Health Center 3 nga bagaba eddagala ku Friday. Government supplied drugs there on Friday. N'agendayo ku Saturday n'asanga nga abantu bana bali mu layini abalwadde naye nga buli omu avuga nti ava kugula eddagala. Bava kugula eddagala. N'agenda n'omusawo mu store ku Health Center ng'eddagala mweri n'amubuuza lwaki wano bava kugula eddagala nga wano weeriri nga talina ansa nawe ati kale linnya emmotoka eddagala eryo we have seen in some private facilities nga omuntu tafuna nansonyi pharmacist nakuguza eddagala nga liriko government of Uganda not for sale. You see, it's very and would you buy? Why don't you take your smartphone, take a picture of that same drug and the receipt? Because when they sell you this medicine, the government of Uganda, do they give you receipts? Do they? But my point is, and I've always argued compare one. Tuine ekizibu ng'eggwanga, ekizibu ekyo kiri administrative. I've always asked what happened to supervision eyakolebwanga edda mu masomero ne malwaliro. Twalinanga ba inspector abamasomero, ba district health officers twaliranga ne ba inspector abebyobulamu abajja ne babuuza njagala kulaba katandalo kamwe njagala kulabako kabuyonjo ebisaaniko mu bisuulawa ebyo bwe biti byagwawo. That's finished. Either the cost of, I think the problem stems from the work fabric, what do we call the omutima ogwagala okukola abantu tebakyayagala kukola. Many of us tujja okukola because it is a duty and because you want to earn. But you see, man is naturally, I agree. Man is naturally an animal. He's tamed by law. Government has got to put their systems and follows these systems. A government cannot extend to morality. That inborn sense of self-responsibility. When you leave people to act the way they want, they will act in that way. But that's what they call freedom. Like you said it, Simon, it is inborn. It is inborn. No one is going to put it in. You cannot call Okube Dagalia government freedom. Government must have a system that prevents you, Simon, or any other person from acting contrary to the set standards. Government cannot enforce that. Why? Because how many drug inspectors do we have that they will deploy in every health center? The best would have been if citizens were vigilant enough, like Doreen has just told you, to say, I have just bought medicines labeled Bank of Uganda, Government of Uganda, not for
sale. Even when the word is there, not for sale. Somebody has bought. The idiot is the one who has bought. The what? The idiot? Yes. The sick person? Yes. The patient? The thing is, but the patient wants government to heal. of Uganda, not for sale. And you have bought. There you say what you're daggering in the first place. So, kuva mu facility jiri kumbi, ugenda mu private facilities. These are things we government inokuva ene sensitizing abantu. Nibagamba nti bwolaba ekintu kino bwe kiti. Reportinga. Oba wekubira endulu wano ne wano. Yeah, you can call this number and then we come and get those people. The women, the village women, if you are Anti checho kati oli yalabanga bwa reporting omusawo munango omusawo obulamu bwe almost alabanga omusawo yalina obulamu bwe mu ngalo kati bw'omuwaabira. I agree, Doreen. I've also seen brother had some excuses given by people. You said omusango over in a suspicious act, you become the first suspect. Just like somebody told me, and I should say this, when I just bought my first car in 2009, I used to feel bad driving an empty car. So every time I was driving, either going to every place, I would want to load people in the car. And without charging them. So one time I found somebody sick. I think it was a woman with labor pains. I put the woman in the car. There was somebody I had already carried. So we delivered the woman to a health center. And then the guy I remained with said, thank you for helping that one, but be careful. When you find people sick, accident, what, and you just carry them, it is quite tricky. Because if that person collapses from this car and dies, you become the person responsible. And the man won't be serious that to die fear to carry anybody in my car if I do not know you or not. Yet I feel, while I drive past them, my heart feels some unfulfilled responsibility. But again, I remember that society understands that we should not help because of fear of the other. Now, the balance between what your heart is saying and what the public believes in becomes a complicated one. Truth be told, there's a lot of need in our community. Even when you look just a few meters from Wosula, on a daily, you'll notice that there are people that have a need, and I think it's a personal responsibility. That heart, yes, bajja kuwoninga nti wegendereze naye kitukakatako okusobola okubaako kyoyamba omuntu bw'oba osobola. Especially show people fear to carry people. Actually, the big ate betusinga okutya kati be bakazi. People say never carry women. Abakazi ero bazibu ino. Abakazi baba n'emundu. Abakazi bafuuka bayayi. Abakazi bafuuka bayi. We no fear to carry women. Kati bweweetiika omukazi mu motoka yo ng'abeere mukamusaada ali kulumuka. Many bamwagala mu motoka balozanga niwo omusigwire. Your mindset, boba, if your heart convicts you to help, please go on and help. And if the heart of the police convicts them to use you as their witness. Those are real occurrences, Simon. Yes. Good morning. Ganga Muka continues. Aida kuba n'omuntu yetujja okwogera naye kubiri kufa mu kitundu kyaffe ate ku ssaawa 2 n'okwongera kupaka ssaawa 3 tudda kuba n'omwogezi omwogezi w'amagye ga Uganda Kano Deo Akiki Kano Deo Akiki Asimwe nanye empako yange Akiki okay katujje tova empako zi Enoni Baba TV obusoga bulayire.